See, as per your request, we are going to discuss the chapter Control and Coordination. First, let us discuss control and coordination in plants. First of all, what is control and coordination? Or what is the need of control and coordination? So, in case of a multicellular organism, there are many cells and tissues and organs in the body. All these should work in a controlled, coordinated manner. Otherwise, the organism cannot survive. For instance, we will consider the digestion of food. Right. So, if our body needs food, the first thing is that we are having food with us. Now, first of all, our hands should take the food. It should go to the mouth. So, the hand should work. So, when the food is taken to the mouth should open. It automatically opens because there is control and coordination in our body. So, when we keep the food inside our mouth, what is happening? The jaws are starting movement so that the food is getting chewed, then it is swallowed. So all these processes are taking place in a controlled way. If this will not happen, then what will happen? The organism cannot survive. So in multicellular organisms, control and coordination is very important. All organisms have control and coordination. So with the evolution, with the most advanced type of organism, the control and coordination is more developed. Okay, so we are having a well-developed control and coordinating system. But first we are going to study the control and coordination in plants. Does plants need control and coordination? They are standing in one place. There is no locomotion for them. Only movement is there. But still they need control and coordination. Why? Plants require some important things for their growth. Like water is important, soil is needed for the anchorage purpose, for absorbing things from them. Then sunlight is very important. So plants should get all these things. So to get all these things, it requires some control and coordination so that it can reach to things which it requires. So that is done in plants with the help of certain chemicals called as hormones. So how control and coordination takes place in plants? It happens with the help of chemical substances called as hormones. Okay. Plant hormones are also called as phytohormones. Notebook mistake photo photohormones. It's not photohormones, it is phytohormones. Okay. So plant hormones are also called as phytohormones. Now, where in the body of plants it is produced? It is usually produced in the tip of stem, root, in the buds, growing buds, in the leaves and all these parts. So it is formed in these parts and from there it diffuses. So by the method of diffusion, phenomena of diffusion, it diffuses from the parts where it is synthesized to other parts of the plant body. Now, there are two main types of plant hormones. Plant hormones are actually the growth regulators in the plants. It regulates the growth of the plant. So, the plant hormones or the growth regulators in the plant body can be divided into two types based on the function they do in the plant body. They are growth promoters and the growth inhibitors. What's the meaning of growth promoter? Promote means it helps. So, those hormones that helps the growth of the plant is called as growth promoters, and those which stop the growth are called as growth inhibitors. Clear? There are four main types of plant hormones. They are auxin, gibberellin, cytokinins and abscisic acid. These are the four main types of plant hormones. Other auxin, gibberellin and cytokinin are called as the growth promoters because they help the growth. Whereas abscisic acid is called as a growth inhibitor or the stress hormone in plant because it stops or inhibits the growth of the plant. Actually, they are needed in adverse conditions. The conditions are not good. Our time lana growth inhibitor abscisic acid കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Now, ഇതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം. നമ്മൾ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ബട്ട് 10th സിലബസ് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ? ഓക്സിൻ ആണ് സെൽ ഓരോ സെല്ലിന്റെയും ഗ്രോത്ത്, അതിന്റെ ആ അഡ്വാൻസ്മെന്റ്, അതിന്റെ ആ എൻലാർജ്മെന്റ് അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിൻ ആണ്. പ്ലസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ്
അതായത് സ്റ്റെമിന്റെ ഒക്കെ ടിപ്പ് പൊടിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ, അതായത് ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ലെങ്ത് അതിന്റെ ടിപ്പ് പാർട്ട് കൂടുതൽ പൊടിക്കുന്നതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഓക്സിൻ ആണ്. Now, gibberellin അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ elongation of internodes ആണ്. So in lower classes you have learned what is node. Right? If this is a plant, the region from where the leaf arises is called as a node, and this is another leaf. So this is one node, this is another node. This much space is called as an internode. ഈ ഇന്റർനോഡിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നത്, അതായത് ഈ പ്ലാന്റിൽ ഇപ്പൊ ജിബറിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതാണ് ഈ ലീഫിലെ ഈ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഹോർമോൺ കോൾഡ് എസ് ജിബെർലിൻ. അപ്പൊ ജിബെർലിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനോഡിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റിമൂവ് ദ ബഡ് ഡോർമെൻസി ആൻഡ് സീ ഡോർമെൻസി. ഞാൻ ലീവ്സിന്റെ ആക്സിലൊക്കെ ഇവിടെ ബഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ ബഡോ അങ്ങ് എപ്പോഴും പൊടിക്കത്തില്ല. വേറെ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഫേവറബിൾ ആയതിന് നീടുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ പൊടിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ഡോർമെൻസി മാറ്റി പൊടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ജിബെർലിൻ. അതുപോലെ സീഡിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സീഡ്ലിംഗ് പൊടിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജിബെർലിൻ. Now, cytokinins. What's the function of cytokinins? Cytokinins, cyto means cell. Cytokinins are hormones which help cell division. അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് റൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചു, അതിൽ പുതിയ റൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് സൈറ്റോകിനിൻ കാരണമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സെൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്റ്റെം കട്ടിങ്ങിൽ റൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് സൈറ്റോകിനിൻസ് കാരണം. Now coming to the inhibitor, that is abscisic acid. Abscisic acid is mainly, it retards the growth or reduces the growth. അതായത് കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഫേവറബിൾ അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ വിന്റർ ആകുമ്പോൾ ഈ ലീവ്സ് ട്രീസിലെ ലീവ്സ് എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ആ ലീഫിനെയൊക്കെ കൊഴിയിക്കുന്ന അബ്സിഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് ആ ലീഫിനെയൊക്കെ കൊഴിയിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ പഴുത്തു പോകത്തില്ലേ, ഒരു ഏജിങ് വരുമ്പോൾ അത് പഴുത്തു. ആ ഏജിങ്ങിനൊക്കെ കാരണമാവുന്ന ഹോർമോണാണ് abscisic acid. It also, the main function is it controls the closure and opening and closure of stomata in the leaves. അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ, അതായത് പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് വെള്ളമില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിൽത്തി വാടി നിൽക്കും. അന്നേരം ഇതിന്റെ സ്റ്റൊമാറ്റ എല്ലാം ക്ലോസ് ആയിരിക്കും, കാരണം ഉള്ള വെള്ളം കൂടെ പുറത്ത് നഷ്ടം വരായിരിക്കും. അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് abscisic acid. Now there is another additional hormone called as ethylene. Ethylene is also a plant hormone. It is a gas hormone. ഈ ഹോർമോൺ ഗ്യാസ് ഫോമിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് റൈപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒക്കെ മേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും അത് റൈപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു മണം വരും. ആ മണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഹോർമോൺ എത്തിലിൻ. സോ എത്തിലിൻ ഈസ് എ ഗ്യാസ് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് മെയിൻലി റൈപ്പണിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതിന് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫ്രൂട്ടൊക്കെ റൈപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? എത്തിലീൻ ആണ്. എന്നാൽ ചില കണ്ടീഷനിൽ അത് സെൽ ഡിവിഷനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇൻഹിബിറ്റർ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺസ്.